Благословлен. Благословлен. Поможи, Пане, один Ойче, и освяти створенную Тобою воду, аби хрещен Йой был кандидат до святого Христу Артем. От граху і народився, визволений і народився до нового життя, як Твоє всиновленное там.
які однодушно тривали в молитві, разом з жінчинами Марією, Матчі Єсуса, ягоними братами, бо любов Божа розлита в серцях наших, праз Духа Святого, даденого нам. Алілуя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Та святом, шановні, маємо уже Вігілія з послання Святого Духа, іменини нашої святині, головним алтари, образ послання Святого Духа на апостолов, Богородицю. І слава Богу, що ми проходим эту духовную дорогу, новенну, період Великодня, і певна ласка Божия нехай сподорожничає нам в дальнейшем житті. І ми схиляємо чоло перед нашими дорогими померлими, особливо молимося так само за всіх, які одійшли у вічність, парафіяни, борисовчани, по Каліщі, Р'яни і в Зембіні, в інших костьолах, славили Бога. Тому просимо дару Духа Святого, ласки милосердності, святої пам'яті за Леонарду, Людмилу, Миколая, Катерину, Павла, Мечислава і Яна, всіх родних, близьких, померлих. Святої пам'яті Анну, Марію, Аполонію, Юзефа, Станіслава, Петра, Марію, Галину, Валентину, Софію, Ларису, Анну, Євгенію, Миколая і Василія, цю родню. І святої пам'яті за Миколая, поважаної пані племянника, і який помер минулої ночі. Ще він не похований. І нехай Господь одаряє ласкою, милосердності і радостю неба. Перепросим Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Пов'ядаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, хто згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене та Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу. Доброй волі, хвалим Тебе, прославляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякую Тебе, для великой хвалы Твою. Пане Боже, благодару небесный, Божа Ойца Всемогутнего, Пане Сыне Одинородный, Єсу Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сине Отця, який береш на себе беду, милуйся над нами, який береш на себе грехи беду, прийми молення наше, який сидить
права рука Ісця, туйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, Духом Святим. Молимся. Всемогутний, вечный Боже, по Твоей воле на протягу 50 дён означалася великодная таямница. Просим Тебе, мocою Духа Святого, з'єднай поділенные народи, щоб Твое ім'я разом визнавали люди розних моваў. Праз Пана нашего Єсуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить, єдності Духа Святого, Бог прасуще веки вечные. Читання кнігі дзеяў апосталаў. Калі мы прыйшлі ў Рым, Паўлу дазволілі жыць асобна з жаўнерам, які яго вартаваў. Праз 3 дні Павел склікаў да сябе самых знакамітых юдэяў, і калі яны сышліся, сказаў ім: «Браты, я не зрабіў нічога супраць народа ці звычаяў айцоў, аднак мяне як вязня перадалі ў рукі рымлянаў. Яны дапыталі мяне і хацелі адпусціць, бо мне не было ніякай смяротнай віны. Калі юдэі пярэчылі гэтаму, я вымушаны быў звярнуцца да Цэзара, але не для таго, каб у нечым вінаваціць свой народ. Таму я паклікаў вас, каб пабачыцца і паразмаўляць з вамі, бо за надзею Ізраэля я закаваны ў гэтыя кайданы». Жыў Павел цэлыя 2 гады у нанятым ім доме і прымаў усіх, хто прыходзіў да яго, прапаведуючы Божае валадарства і навучаючы пра Пана Езуса Хрыста без перашкоды і з усёй адвагай. Гэта Слова Божае. Праведніки убачать Твоє обличчя, Пане. Праведніки убачать Твоє обличчя, Пане. Пану святой своей святыні, трон Пана на небесах, вочы ягоныя бачаць, павекі яго назіраюць за сынамі чалавечымі. Праведнікі убачаць Твоё обличчя, Пане. Пан выпрабоўвае справядлівага і бязбожнага, ненавидить душа яго тых, хто любіць насілле. Бо Пан справядлівы і любіць праўду. Праведнікі убачаць ягонае аблічча. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Пошлю вам духа правди, й он навучить вас усьой правде. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан за вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. В апошний великий день свята Єсус став і закликаючи сказав: «Хто прагне, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірить у мене, у того, як сказано в Писанні, з долоння потекуть реки живої води». Це сказав він про Духа, якого повинні були прийняти тия, хто повірив у Його. Бо ще не було Духа Святого, тому що Єсус ще не славився. Это слово Пана. Нехай слово Євангелія імуть пахі. Хвала Єсусу Христу. Велич вигилии послания Святого Духа. Эту велич мы переживаем разом з усім світом, бо миновито Дух Святий, який оживляє в кожному з нас і в кожному християнині в душі тою радость, тоє життя, яке триває вічно. Ми пробиваємо в Духу Божому. Ми приймаємо Духа Святого не тільки в тих дарах, тих 7 дарах, але Духа Святого, який розвиває, розгортує чоловіка во всіх добрих справах. І основою всіх добрих справ – це любов Бога і ближнього. І іди, зрозумій, запитайся, яка любов Бога і ближнього мощніша і лепша, коли кожен чоловік поводле свого розуміння і маючи дари Духа Святого, живого Духа, животворящого, який дає нам можливість передавати, відкривати, переливати цей дар Духа другим людям. Глядите, чуємо Євангеліє, де ще апостоли чекали на Духа Святого. А потім, поглядите, виходить апостол Петр, промовляє Слово Божє до людей, і тисячі просять гроші. Думаєте, слово Петра апостола задейничало? І воно було тим носьбитом дару Духа Святого. І він тільки сказав: мужи ізраїльські, того Христа, якого ви замучили, розп'яли, він воскрес. Ми свідки этому. І серце змінилося в людей. Бо вони відчули, зрозуміли, що я не зробив. Кого я не були свідками. І наступають переміни. Поглядіть діяння святих апостолів. Вони йдуть, розпочинаючи від апостола Павла, всі апостоли. Вони йдуть
і кажуть людям, Бог тебе любить. Ти можеш мати життя вічне, ти і твоя сім'я. Увіруй в Його. А як? Прийми хрест і виконувай Його волю. Якую? Люби Бога і ближнього, як самого себе. А далі хочеш познавати? Іди з нами. Приходи на наші зустрічі. І народ приходить. Слухали. Были разные, кто переследовал, кто не слухал, пришли и одошли. Але большость приняли дары ласки Божией. Так до сьогоднішнього дня во всім світі Дух Святий дійничає, наповняє. І наша молитва, наша зустріча з людьми, вона закликає нас, щоб ми ці слова, некоторые, що дотичаться Бога, віри, щоб ми виказували з переконанням, з глибини серця, любові до Бога і ближнього. І так міняється світ. Бо, щоб змінити світ, треба змінити людей в їх сумлінні. І тоді руки будуть робити те, що говорить сумління. Або нести милосердність і добриню і хліб, праця на столі, або меч, ненависть, помста, поламати, знищити ні мені, ні тобі. І тому, шановні, сьогодні, підходячи до дверей з послання Святого Духа, урочистості, нам закликає сьогодні слово Євангелія, Збавитель, який каже, пришлю вам Утішителя. Але ж ідіть з ним, тривайте на молитві, тривайте в одинстві, бо менавіта дякуючи этому, ви зможете много молитвою сапраўды змінити не тільки наваколле, не тільки серед своїх родних, близьких чи в сім'ї, во всім світі. Тому нехай сьогодні цей переддень, цей вечір перед посланням Святого Духа допоможе нам відкритися так само, як апостоли в чеканні Божа. Нехай Твій Дух сидє і наповняє, міняє обличчя землі. Бо в этом і є наша радость, наша надія, бо в этом Духу менавіта і є той накерунок, дорога до неба. А эта дорога, вона завжди з нами, бо і сьогодні молимося за померлих. Этой ночі одійшов чоловік. І, Божа, нехай Твоя милосердність розпалює в нас эту волю і жадання, щоб ми завжди могли і славили ім'я Твоє на нашій землі. Амин. Вірую в одиного Бога, Отця Всемогутнього,
свеце. Мы маем в сабе пачатак Духа Святого. Таму гэтым Духу нясём да нябеснага Айца нашы малітвы. Молимся за святы касцёл, каб Дух Святы суправаджаў яго у апостольскай місіі ў свеце. Цябе просім. Молимся за нашу айчыну, каб Пан Бог напаўняў яе духам адзінства, любові і супакою. Цябе просім. Молимся за душапастараў і місіянераў, каб на ўзор апостола Паўла яны прымалі ўсіх, хто прыходзіць да іх, і рупліва абвяшчалі Божае валадарства. Цябе просім. Молимся за наш горад, за вёску, за ўсё тое, за ўсіх яго жыхароў, якія пазналі Божую любоў. Цябе просім. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы адважна ішлі за Езусам і сведчылі праз яго ў свеце. Цябе просім. Боже, ласкава прымі нашыя просьбы і спашлі на нас Духа Святого Суцяшителя, праз Христа, Пана нашага. Амин. Благословленный ты. Аминь. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Просим Тебе, Боже, освяти гэтые дары благословлением Духа Святого, и праз их спошли Твоему костелу такую любовь, каб всему свету нес он святло збавленной правды. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Гору серцем. Подякуєм Пану Богу нашому. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збавенна, каб ми Тебе, Пане, завсёды славили. Особливо в гэтый час больш урачиста обвящали Твою хвалу, коли Христос бив ахвярованы, як наша Пасха, праз ахвяру свого тіла на крижі,
Ён завершив ахвяры старого заповету і, аддаючи сябе дзеля нашага збавлення, сам стаў святаром, алтаром і ягнецам ахвярным. Таму откупленное чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспинна ускликаючи: Святы, 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 Пан Бог. Небо и земля, полная хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у ім'я Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы, Ты криница всялякой святости. Тому просим Тебе, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на муки, взял хлеб и подяку Табе складаючи ламаў и раздаваў сваим вучням, кажучы: «Бярыце и ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері взяв келіх, знов Табе подяку складаючи, подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага заповету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Поминаючи смерти и воскресение Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, рассеянный по всім свете, досконал его в любови, разом с папом нашим Львом XIV, бишкупом нашим Юзефом и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, якія поснули в надеї на воскрешення, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Божа, дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб і мы заслужили удзел в жыцці вечным, єднасці з найсвятейшай Богородицей Панной Марыяй, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Белоруссии и всеми святыми,
якія спрад веку уподобалися Табе, каб з імі і мы хвалілі і праславлялі Цябе праз Сына Твайго, Єзуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христі, Табе, Божа Ойча Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос, Ойча наш. Як у небі, так хлеба наше, дай нам святу. Просим Тебе, Божа, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дни наши, нашему народу Беларуси, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пришестя Палце нашего Єсуса Христа, по Твоем. Пане Єсу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живеш и володариш на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Поранку Божий. Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, але скажи только слово, буде оздоровлено. Тіло Христа нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа нехай заховає нас на життя вічне.
В апошні великий день свята Єсус встав і покликав, кажучи: «Коли хто адчуває смагу, нехай прийде до мене і п'є. Алілуя!» Молимся.
Пане наш Божа, нехай прийнятий сакрамент нас освячає, та в серцях наших палав огонь Духа Святого, яким ти чудовно наповнив своїх апостолів. Праз Христа Пана нашого. Нехай буде похвалений. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ojca z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Święta Maryja, Święta Bogorodzica, módl się za nas. Maci Kościoła, Maci łaski Bożej, módl się za nas. Maci беззаганная, Maci nieporuszная, módl się za nas. Maci najcudowniejsza, Maci dobrej rady, módl się za nas. Panna najmudrejsza, Panna chwały godna, módl się za nas. Panna łaskawая, Panna wierная, módl się za nas. Причина нашей радости,
святыня духовная, молися за нас. Ружа мистычная, вежа Давидова, молися за нас. Ковчег заповету, брама небесная, молися за нас. Притулок грешных, сутешальница засмученных, молися за нас. Королева патриархов, королева пророков, молися за нас. Королева веровызнавцев, королева паннов, молися за нас. Королева в небо взятая, королева ружанца святого, молися за нас. Королева Беларуси, королева всего свету, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, вислухай нас, Пане. Молись за нас, Святая Богородица. Молимся. Просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешня смутку и одарить вечной радостью.
Праз Христа Пана нашого. Твоей обороне отдаемся. Навенна до Духа Святого. Пане Єсу Христе, Ти предказав Духа Святого тим, хто вірить у Тебе. У кожним з нас, обмитим водою хресту, повторяється той самий чуд, який Ти предказав. В глибині наших душ є струмінь звишприродного життя, криниця якого з'являється Дух Святий. І Он освячає нас світлом віри, обуджає надію на воскрешення і наповняє наше серце любов'ю. Дух Святий учить нас так само молитися. Дух допомагає в слабостях наших, бо ми не відаємо, об чим треба молитися, але сам Дух заступається за нас. Вся наша святость, наше особистое подобенство до Тебе, Христе, має криницю в Духу Святим, який живе у нас. Тому з вірою в гета ми кажемо: нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Нехай Твоє Слово, Христе, пробиває в нас у повні, щоб ми складали Тобі подяку в псалмах, гімнах і піснях повних Духа. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Ти зробив нас праз Духа Святого Божими дітьми. Дай нам у тим же Духу разом з Тобою нестомно прославлять Бога Отця. Освячає Твой Дух, Пане. Одари нас мудростю в діянні, щоб ми все робили для хвали Божої. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. З'єднай нас з собою Духом Твоїм, щоб нас ніколи не отлучила от Твоєї любові терпіння, пригнет чи переслід. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Пане, Ти досконало ведаєш чоловіче серце, веди нас завсюди дорогою щирості і правди. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Просим Тебе, всемогутний Боже, зроби, щоб заяснив над нами блеск Твоєї хвали, а Дух Святий, нехай Твоїм світлом умацує серце одроджених праз ласку, праз Христа Пана нашого. Молитва об беатифікації Божого слуги Едварда Войниловича. Отче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближнім, то виявлялося в Його заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитві і сакраментах, Он заставався вірним мужем і батьком сім'ї, державним діячем і будівником святиняв. Живая віра була Його внутрішнім світлом, походнею добрині і справедливості та людей різних віровизнаннів, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був отцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти своє земное і християнське покликання,
Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Едварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі, якую зношу до Тебе з надією, то в хуткім часі ён буде включений у лік Твоїх святих. Амин. Святий Арханьоле Михале, молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей. Заховывай в нас справу Твоей милосердности, каб мы неспинно згадуючи таямницу нашего збавлення, достоилися отримать яє плен. Праз Христа Пана нашого.